Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Welcome, bem-vindos a outro podcast of Portuguese with Carla. Podcast 47. I'm Carla and... E eu sou Marlon. Sim. Sabala. Sim. Que o respeitinho é muito bonito. Vá, tá bem. So we have two special guests. My cousin, you have heard him in a previous podcast, Eber Medina. Olá, olá. Olá, Eber, como é que estás hoje? Bem, como todos os dias. Ótimo, muito bem. Olha lá, Carla, se calhar agora metia aqui o som. Ok. Não há Só mais se pode falar em português. português agora. Inglês não é permitido. Temos outro convidado especial, que é o Sr. José Oliveira Pereira. Boa noite. Boa noite, Muito obrigado. José. Como é que estás? Tudo bem, muito obrigado. Ótimo. Obrigada pela tua ajudinha, pela tua participação. De nada. O o Zé vai ser o nosso mecânico. Obrigaram-me. Obrigaram-te, sei. Ok. Vai Então ser este o nosso podcast é um mecânico. bocadinho diferente. Porquê? Porque a gente nem faz parte Sim. Nem eu, nem o Marlon vamos participar do diálogo. como personagens neste diálogo. Então temos o Weber, que será o nosso amigo Tiago, e que foi à oficina ver do carro dele. Mas este mecânico, não é? Saiu-nos cá um mecânico, não é? Sim, é um Então? bocadinho atrapalhado. Então, mas vamos meter já o Bora começar diálogo. a cena, Vou vá, rolar. vamos lá. Então Estão vai, prontos? eu vou meter aqui um efeito sonoro, como se estivéssemos Ok. no mecânico, quando vocês quiserem. Estão prontos? Bora lá. Então vá. Então, Sr. Ernesto, já sabe o que é que se passa com o carro? Sabe, eu já troquei ali algumas peças, mas aquilo ainda não está bom. Ainda tenho que ver o que é que se passa ali. Então, mas essas peças são muito caras? Sabe, uma das peças que já mudei, que estava mesmo avariada, é o medidor da massa de ar. E sabe, as peças para o seu carro não são as mais baratas, porque para o seu carro tem que ser tudo de origem. Pois, quer dizer que ainda não é hoje que leva o carro. Nem pouco mais ou menos. Sabe, ainda tenho que ligar o carro à máquina e ver mesmo o que é que se passa. Oh, amigo, veja lá que eu preciso do carro para a semana que vem. Deixe estar, eu amanhã já lhe ligo e digo alguma coisa. Excellent. That was Foi logo à primeira esta. Perfect. So natural. We need you every week. I'm not allowed to speak English. Espera aí. Please allow me back. Pronto, agora já podes English falar. is allowed. All English is right, good. that was good. So we'll say goodbye. Yes, but before, I would like to mention that José is from Azores, from da Ilha dos Açores. E será que é possível... Do arquipélago dos Açores. Sim, pronto. Será que é possível... Desculpa. Já ofendi. Is it possible for you to give us a line com um sotaque açoriano? With an accent? Qualquer coisinha com sotaque açoriano. Of course. Então, Um cumprimento à açoriana. bora lá. Ai, coração amanhado, como é que tens passado? Está tudo bem contigo? Não te tenho visto há tanto tempo. I only understood half of it. So I don't know how much you guys understood, really. But I hope you enjoy this. Right, guys, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Uma boa Até noite para a próxima. vocês. E até à próxima, sim. Até à próxima. Carla, Deus. a gente vai explicar isto tudo agora, não é? Yeah, let's translate this and break it down. Então vamos lá. All right, okay. So this is what we said, but now in the English version. So, Mr. Ernesto, have you already figured out what's wrong with my car or what's happening with my car? Well, I've already swapped some of the parts, but that thing's still not right. I still have to figure out what's going on there. Okay, but are those parts very expensive? Well, one of the parts that I swapped that was really broken was the air mass filter. And parts for your car are really not that cheap because everything for your car needs to be genuine or original. Right. So that means that it's still not today that I'll be taking my car with me. Nem pouco mais ou menos. I still have to connect it
to the machine to see what's really going on. Okay, mate. Well, please see what you can do because I need the car for the coming week. Leave it with me. I'll call you tomorrow and have something to tell you. Okay, All right. coolio. So that was the translation, not a literal translation, not even close, but a very No, real conversational translation. Yeah. We might fill you in with some of the really what it details. meant, wasn't it? The meaning of what we said in Portuguese. Exactly. Yeah. Okay, so are you going to play? Yeah, I'll do Eber's lines. So he was playing I don't know Tiago, what. Yeah, T. the customer. Yes. Okay. So this is what he said. Então, Sr. Ernesto, já sabe o que é que se passa com o carro? Então, Sr. Ernesto. Ernesto. Maybe a bit of a mouthful with Sr. and then Ernesto. Sr. Ernesto. We'll join the words. Sr. Ernesto. And again, Sr. Ernesto. Já sabe. Do you already know? Já sabe. O que é que se passa? Já sabe o que é que se passa? O que é que... I think we've gone through this quite a few times Many before. times, yes. Já sabe o que é que se passa? Já sabe o que é que se passa com o carro? Outra vez. Já sabe o que é que se passa com o carro? Okay, I am pronouncing the O. No, I'm not saying carro, as maybe some of you might think that I am. I am saying carro. Okay, the O is very there, very subtle. You have to do the shape of, as if you're saying the O, okay? And then that, the shape of your mouth should form like a little circle, as if you're pronouncing U, carro. But when you do it, just do it very quickly. Carro. Does that, it's that's hard right, when yeah. you don't see me. Then he says, sabe, eu já troquei ali algumas peças. A little bit slower. Sabe, eu já troquei ali algumas peças. I've already swapped there some pieces. When it comes to cars and just bits of machinery, we often say pieces instead of parts. Okay? So I will start from the end and do a backwards build-up drill. Peças. So you're not really starting from the end. You're starting from the end of the end first of phrase. the first, yes, Okay. sentence. Peças. Algumas peças. Some pieces. Algumas peças. Já troquei ali. Already swapped there. Já troquei. Troquei. Ali. Algumas peças. Já troquei ali algumas peças. Sabe, eu já troquei ali algumas peças. Ok. Mas aquilo ainda não está bom. But that is still not good. All right? But that is still not good. Ainda não está. Ainda não está. Ainda não está bom. Mas aquilo, notice the S from mush becomes a Z, because the next letter is a vowel. Mas aquilo ainda não está bom. Mas aquilo ainda não está bom. Ainda tenho que ver o que é que se passa ali. And it's interesting that the original text was not like this. It was very natural, wasn't it? It was very natural, so he This just is a- added bits and bobs. Yeah, it just spoke very naturally, which was good. Yes. Ainda tenho que ver o que é que se passa ali. Se passa ali. Ainda tenho que ver o que é que se passa ali. Now, let's do the whole dialogue piece. And just do it after me, sentence by sentence. Sabe, eu já troquei ali algumas peças. Mas aquilo ainda não está bom. Ainda tenho que ver o que é que se passa ali. Okay. All right. So he says, então, mas essas peças são muito caras. Okay, but
are those parts or pieces very expensive? Então, mas essas peças. Right. There's a lot of okay. So bear with me. Let's say it again. Mas essas peças são. Mas essas peças são muito caras. Okay, I think we have an extra S on muito. That means many, but we want to say very. Not muitos caras, but muito caras, which is actually a common mistake. You know what? I have the power. Okay, obliterate it. Lovely. There we go. People will hear what I just said and make no sense. No, they'll still see me actually changing it. So okay, cool. There you go. Então, so the word peças ends with an S. So, yeah, it'd be sh. But the following word starts with an S. So it'd be são. So that S is going to be stronger than the other. And really, we're just going to pronounce that one. Peças são. Well, peças são. No, that's not quite right. That's not quite right. Let me think. Peças são. We actually make a very quick transition from sh. Okay? Sh. Okay? Wow. Então, mas essas peças são. This is great. Peças são. Some people would actually say chão, wouldn't they? Mas essas peças são. Peças I've heard people make that são. sort of sound before, which is, I don't think it's great. Peças são. Peças são. You do have to make a quick transition. Yes, between you the do, two. actually. You do the SH and then you do the S Yeah. sound. So let's say it again. Sorry if I confused you. So we'll just say that again. Mas essas peças são. Mas essas peças são. Mas essas peças são muito caras. Muito caras. Okay. So hopefully you got it. Okay, here's a long line. So he says, so you get an idea of what he's saying. You know, one of the parts I swapped that was really variada means broken was the air mass filter. I don't really know what this is. I've looked at it. It's, I still don't know after looking at a picture. Anyway, it doesn't matter. No. Air mass meter. Yeah. Air mass meter. Okay. Oh, gauge, yeah. And the pieces for your car are really not that cheap because everything for your car needs to be original or genuine from the dealer, from the car maker, I guess. Sabe, uma das peças que já mudei. So let's do that. Uma das peças, one of the pieces, uma das peças que já mudei, que estava mesmo avariada, that was really non-functioning, que estava, não estava, que estava, não is, que estava mesmo avariada, é o medidor. So that medidor might be a useful one because it means just gauge or Something that measures, isn't it? medidor. Well, you wouldn't use that for a ruler, but... No. Mesmo o medidor da massa. So massa means mass, of course, but it can also mean pasta. Okay? Yeah. As in stuff you eat. Yeah, but it's quite different from apple, which is maçã. Maçã for apple. That's right. Massa? Massa. And it's spelled completely different. Mm-hmm. Massa is with a little C with a wiggle. Underneath, and Massa. an A with a little accent over it to give it that nasal sound. Okay. And massa is a double S, as you can see. Medidor da massa de ar. But we will say da massa de ar. Da massa de ar. Da massa de ar, da massa de ar. Da massa de ar, of course, as well. So you might even drop the E altogether. Yeah. Sabe, let's do that again. Sabe uma das peças que já mudei, que estava mesmo avariada, é o medidor da massa de ar. Ou da massa de ar.
And the next one is, e sabe, as peças para o seu carro não são as mais baratas. And you know, the parts for your car are really not the cheapest. The cheapest, yes. E sabe, I won't do that one because you've already done it many times. As peças para o seu carro, I think he actually said, and as I was listening to him earlier, he said para o seu carro, very close to that. Maybe he said pro. Para, pro, po. Po. Wow. So he really shortened that. Yeah. But that's natural, okay? We didn't ask him we all to do it, don't read we? it. So, e sabe, as peças pro, po, para o, whatever you prefer, seu carro, your car. As peças para o seu carro não são, are not, or not are, as mais baratas. As mais baratas. The more cheap. Yeah. That is the cheapest. Mm. Porque o seu carro, because your car, porque o seu carro, porque para o seu carro, tem que ser tudo de origem. Tudo de origem. I think he said de origem or de origem. Probably de origem. De origem. De origem. I would say de origem. Actually, yeah. Mm-hmm. Tudo de origem or de origem, whatever you prefer. Okay. So let's do the whole line again. Now, I'm going to do it once, and you just do it after me, and then we'll do at the same time, sort of in sync. Sabe, uma das peças que já mudei, que estava mesmo avariada, é o medidor da massa de ar. E sabe, as peças para o seu carro não são as mais baratas. Porque para o seu carro tem que ser tudo de origem. Okay? Now do it along with me. You need to be looking at the text, obviously. 1, 2, 3. Sabe, uma das peças que já mudei, que estava mesmo avariada, é o medidor da massa de ar. E sabe, as peças para o seu carro não são as mais baratas, porque para o seu carro tem que ser tudo de origem. I sound like one of those that is announcing. Yeah, like you're advertising. No, but what is that? The Price is Right. Okay, when they win something. You love it, That's really. the idea, you know. All right. Okay. I just wanted to play that. Yes, I noticed. Right, so Tiago's line. Pois. Right, pois. Quer dizer. You mean, or that means. Quer dizer. Que ainda. Quer dizer que ainda. Quer dizer que ainda não é hoje. Não é hoje. Não é hoje que. Não é hoje que levo. Levo o carro. Levo o carro. So now you hear the O clearly being pronounced at the end of levo because we're actually joining it with the next O. Levo o carro. Yeah. So that, yes. Yeah? Okay. It's the only reason why you're pronouncing it so clearly. Just, yeah, stressing it a little bit more. Quer dizer que ainda. Quer dizer que ainda não é. Quer dizer que ainda não é hoje. Quer dizer que ainda não é hoje que. Ok? Quer dizer que ainda não é hoje que levo. Quer dizer que ainda não é hoje que levo o carro. Great. All right. Now my next line is nem pouco mais ou menos, which we didn't translate for a reason. Because it's been a while, but it's back. It is back. It's a not in a textbook word. Nem pouco mais ou menos. Literal meaning. Not even more or less. Colloquial meaning. An expression showing that the previous statement is far from the truth. Equivalent expressions in English. Not even close. Nowhere near.
Let's put it in context. Então, já conseguiu arranjar o número de assinaturas suficientes para o baixo-assinado? Ah, nem pouco mais ou menos. Isto está difícil. Wow, look at that timing. Good timing. Carla, I think you'll need to translate that last. Yeah, the context bit. Yeah, so what I said was, então, já conseguiu arranjar o número de assinaturas suficientes para o baixo-assinado. Okay, spoke a little fast there. This is a natural speed for the natives. Sort of get used to it. Okay, so that means have you managed to get the number of signatures that you needed for... What's baixo-assinado in English? When you sort of like want to make changes, and there's nothing you can do unless a number of people sign a petition or... Yeah, I guess it's sort of like a petition. Yeah. And you try and get thousands and thousands of Exactly, yeah. people to So sign the it. question is, have you managed to get the, enough? Yeah. Nah, not even close. This is difficult. Okay? Yes. Nem pouco, mais ou menos. All right. Voila. Mais ou menos, the more or less. The sort of, yeah. More or less. Mais ou menos. Nem pouco, mais ou menos. Not even, but it could have been translated not little, because pouco means little. Okay? Sabe, eu ainda tenho que o ligar, as in que o meaning pronoun for the car. Ainda tenho que o ligar à máquina. So I still have to connect it to the machine. A ver o que é que se passa. To see what is going on. So, ligar à máquina. If you start in the middle of a phrase, that's hard to know where you are. Okay, I'll start from the end. So right at the end. O que é que se passa? Very useful because it just Que se means passa? what's going on. What's up? What's up? O que é que se passa? But actually, well... In if you Portuguese, would- it doesn't sound like slang or anything. What's going No, on? no. What's- O que é que se passa? But you what's- wouldn't what's say the o que matter? é que se O passa. que é que se passa? You wouldn't, would you? You wouldn't say o que é que se passa. You'd say o que é que se passa. O que é que se passa? No, you could say the O before. Yeah, I would. O que é que se passa? I don't think I would. It depends, I think, on the... O que é que se passa? Haver, as well. haver mesmo, to see really what is going on. Haver mesmo o que é que se passa. Okay? And the phrase before, ligar à máquina. Connected to the machine. Ligar à máquina. Sabe, eu ainda tenho que o ligar. I still have to connect it. Eu ainda tenho. Nasal sound, tenho. Tenho que o ligar à máquina. Okay, and the whole thing. Sabe, eu ainda tenho que o ligar à máquina. A ver mesmo o que é que se passa. All right, Okay. Carla. Oh, amigo. Oh, mate. No? I would say. Sort of, yeah. That's the closest I could think of. Yeah. Oh, amigo. I was trying to think. Oh, amigo. Amigo is like Yeah, says mate. friend. Literally means friend, but Yeah, it really but I think doesn't. it's more like a mate, because you're not really friends, are you? So, Yeah. oh, amigo, veja lá, que eu preciso do carro para a semana que vem. Veja lá. So that's an expression we use quite a bit. So in this sort of context, it means please just see what just see what you can do. But sometimes you can use it in, I suppose, in a more harsher or Yeah. context. Like if somebody spoke to you in a tone that you do not accept, so you could say veja lá como é que fala. No, just watch your tone. You better watch your tone. So in this case, is see what you can do, but it can also be you better watch. Yeah. Yes. All right. In my mind, he's expressing feelings of worry. So he's saying, "Veja lá." You could just say that. Veja lá. Veja lá. Yeah. So Sort of like please, begging, isn't it? Come Yeah. on. Help me out. Okay, veja lá. Let me say that again. Veja lá que eu preciso do carro. Que eu preciso do carro. Que eu preciso do carro. Para a semana que vem. Para a semana que vem. Ou para a semana que vem.
And some people, like Marlon has mentioned before, will go as far as not pronouncing even the R. So, para a semana que vem. Para a semana. Okay? Sometimes pó, sometimes pá. That's para o pó, para a pá. Okay? This is just I think you us use it feeling more than so you comfortable. Yeah, well, we do use it. think. Yeah. When we're just obviously comfortable with the people we're talking to, friends or people that are very laid back. Maybe You wouldn't use it in a the quality in a of their public speech is you know. not, amazing. So, all right. So, veja lá que eu preciso do carro para a semana que vem. So, let's go in between. Para a semana que vem. You can say para a semana que vem, para a semana que vem, if you want to say it that way. So, pronounce the two ways, join them, para a, join the last A of para and the next one, and you'll just basically have one A with an accent. Para a semana que vem. Or just say para, ok? Veja lá que eu preciso do carro para a semana que vem. Para a semana que vem. For the coming week, for the week that comes, that is coming. That follows. Yeah. Okay, last line. The mechanic says, by the way, mechanic, Portuguese, mecânico. Deixe estar. Eu amanhã já ligo e digo-lhe alguma coisa. All right? So, leave it with me. Just don't worry, sort of thing. Tomorrow, I will call you and I'll have something to tell you. Or I'll tell you something. Okay, literally, I will tell you something. Okay. Digo alguma coisa. Digo alguma coisa. I say something. E digo alguma coisa. Eu amanhã já lhe ligo. Eu amanhã já lhe ligo. Okay? Eu amanhã já lhe ligo. He's not just saying I'll call you tomorrow. Já, because he didn't have to put the já there. Amanhã eu lhe ligo. He could have just said that. But the já gives an extra meaning of soon. Soon, tomorrow, soon enough, I'll give you a call. Okay? Sort of assuring him that he's on it. Já is such an incredible, versatile word. Deixe estar. Don't worry. Leave it. Yeah, let it be. Let it be, as in, I'll take care of it. Yeah. Deixe estar. Put your mind at ease. Deixe estar. Eu amanhã já lhe ligo. E digo alguma coisa. All right. That is Okay, the this is it. Totality. Okay, yeah. I don't know if that's even correct. Anyway, Of that is 47 podcasts. podcast number 47. Yes. YouTube.com/Portuguese with Carla. We're starting to use Twitter a bit more. So if you want to follow Carla, sometimes I post it's PT with Carla because we couldn't put Portuguese because it's too long. PT with Carla. But of course, for the dialogue this week, go to PortugueseWithCarla.com or PTWithCarla.com/ Podcast 47. Carla's got a cold and a headache, so we're going to Yeah. close. A really bad cough as well. What we call tosse, but not just a tosse, uma tosse de cão. So I sound like a big dog, even though I'm a little girl. So I really have to go because otherwise I'll start coughing. It's so dry. Okay. Uma boa noite, bom dia, uma boa tarde, whatever it may be for you guys. Okay. Ciao. Ciao, adeus.